performs his activities in strict accordance with the directions of Lord Krishna, Lord's bona fide representative. So some people may misinterpret the bona fide. What is actual definition of bona fide? It is an acharya or a guru or anyone who preaches. அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர் என்றால் யார்? ஆச்சாரியாரா, குருவா, அல்லது பிரச்சாரம் செய்யும் ஏதோ ஒரு நபரா? Well, it has a general meaning and a more particular meaning also. இதுக்கு ஒரு பொதுவான அர்த்தம் மற்றும் குறிப்பான அர்த்தம் இரண்டும் உள்ளது. So they're authorized if they come in an authorized Vaishnava Sampradaya. அவர்கள் அங்கீகாரம் பெற்ற வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்திலிருந்து வந்தால் அவர்கள் அங்கீகாரம் பெற்ற குருவாக இருக்கிறார்கள். And the people that in that sampradaya are also following according to their authorities. அந்த சம்பிரதாயத்தில் இருக்கும் மக்கள் அவர்களுடைய அதிகாரிகளின் வழிகாட்டலின் கீழ் செயல்படுகிறார்கள். So then, as far as the Gaudiya Sampradaya, then, if they're authorized there, then they will be following the instructions given there. கௌடிய சம்பிரதாயம் ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட சம்பிரதாயம். அதனால் அதை பின்பற்றும் மக்கள் அங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உபதேசங்களை கடைபிடிக்கிறார்கள். So people can claim to be followers of Chaitanya Mahaprabhu, but to be authorized, they should be following the authorities in that sampradaya. சிலர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பின்பற்றுபவர்கள் என்று கூறிக்கொள்ளலாம். ஆனால் அங்கீகாரம் பெறுவதற்கு அவர்கள் அந்த குறிப்பிட்ட சம்பிரதாய வழிமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். So of course Lord Chaitanya didn't leave any books or instructions in that way. All we do have is what is spoken in Chaitanya Charitamrita and a few of the other works. சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு எந்த விதமான புத்தகம் அல்லது சாஸ்திரத்தையும் வழங்கவில்லை. நம்மிடம் இருக்கும் ஒரே விஷயம் சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் பகவான் பேசிய அல்லது கூறிய உபதேசங்கள் மட்டுமே நம்மிடம் இருக்கிறது. And the statements of Chaitanya Charitamrita are expanded in the works of Rupa Goswami and others. இவ்வாறு சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் கொடுக்கப்பட்ட வாக்கியங்கள் விளக்கமாக விரிவாக ரூப கோஸ்வாமி மற்றும் பிற கோஸ்வாமிகளால் நமக்கு தரப்பட்டுள்ளது. So for authorized followers of Chaitanya Mahaprabhu, then we have to follow the conclusions in the works of the Goswamis and others. ஆகையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சைத்தன்ய மகாபிரபுவை அங்கீகாரம் பெற்ற வழிமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றால் நாம் கோஸ்வாமிகளின் வழிகளை பின்பற்ற வேண்டும். Sixth canto, this second chapter, there Vishwanath Chakravarti he elaborately explain everything, how this even to chant the holy name, no need any diksha and other things. But even we see Jiva Goswami also in the Bhakti Sandarbha, he also states that if one doesn't take initiation, one will take but next life he will take but as like an animal. In Bhakti Sandarbha it is there. Yeah. And again, but how to understand here is no need any initiation. They say no, one has to take, because otherwise you will take birth as an animal. ஜீவ கோஸ்வாமி பக்தி சந்தர்ப்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளார், ஒருவர் தீட்சை எடுக்காவிட்டால் அவர் அடுத்த பிறவி மிருகமாக பிறப்பார் என்று. 6வது ஸ்கந்தத்தில் நாம் நாமஜபம் செய்ய எந்த ஒரு தீட்சையும் தேவையில்லை என்று விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி கூறுகிறார்கள். இதை எவ்வாறு நாம் புரிந்து கொள்வது? As far as worshipping the deity and following Pancharaka Marg, then definitely you have to take Diksha. விக்கிரக வழிபாட்டிற்கும் பஞ்சராத்திரிக முறையை கடைபிடிப்பதற்கும் ஒருவர் கண்டிப்பாக தீட்சை பெற்றிருக்க வேண்டும். So in glorifying any process, they will tell all of us glories, and if you don't do it, you go to hell. எந்த மார்க்கத்தை மகிமைப்படுத்தவும் அவர்கள் அனைத்து விதிகளையும் கூறுவார்கள். அதோடு சேர்த்து அதை செய்யாவிட்டால் நரகத்தை அடைவீர்கள் என்றும் கூறுவார்கள். So that is true, but then again, since chanting the name includes all other processes, therefore it's already accomplished by chanting. இது உண்மைதான். ஆனால் நாம சங்கீர்த்தனத்தில் ஒருவர் அனைத்து மார்க்கத்தின் பலனையும் அடைக்கும் காரணத்தினால் நாம சங்கீர்த்தனத்தின் மூலம் அவர் அந்த மலிவுக்கு உண்டான பலனையும் அடைந்து விடுவார். And then again you'll see also the statements to say that if you don't chant the holy name of the Lord, you're also going to go to hell. அதே போன்று பகவானின் நாமத்தை உச்சரிக்காவிட்டால் நரகத்திற்கு செல்வோம் என்றும் சில வாக்கியங்கள் உள்ளது. So therefore we have to take all the statements in proper context. ஒவ்வொரு வாக்கியத்தையும் அதை எந்த நோக்கத்தோட ஆசிரியர் குறிப்பிட்டுள்ளார் என்பதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
mentioned that the Guru gives knowledge. But if you see in ISKCON, most of the time, the Guru is keeping traveling. He comes once in a year to the temple. Most of the knowledge the devotee gets it from the daily Bhagavatam class, reading Prabhupada's books. So how to understand that? Like, குருவானவர் ஞானத்தை அளிக்கிறார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இஸ்கானை பொறுத்தவரை குருவானவர் பிரச்சாரம் செய்வதற்காக பல இடங்களுக்கு செல்கிறார். பக்தர் பொதுவாக பாகவத வகுப்புகள் மூலமாக ஞானத்தை பெறுகிறார். இதை நாம் எவ்வாறு பார்ப்பது? So those who give the mantra are Diksha Gurus. Those who give the teachings are Siksha Gurus. மந்திரங்களை தருபவர் தீட்சை குரு ஆவார், போதனைகளை தருபவர் சிக்ஷை குரு ஆவார். So then we have these two types of gurus, and we have to give them proper respect. இரண்டு வகையான குருக்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு உண்டான சரியான மரியாதையை நாம் அளிக்க வேண்டும். We see in the case of Brahma, he first heard sound. And similarly in the case of Dhruva also, after he chanted only he could realize the form of the Lord. So in that sense it appears that Diksha is more important. பிரம்மதேவர் ஒளியை கேட்ட பிறகுதான் உணர்தலை பெற்றார். எனவே இவ்வழியில் தீட்சை மிக மிக முக்கியமானது என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா? Yeah, so they use mantra through Diksha. தீட்சை மூலமாக அவர்கள் மந்திரத்தை வழங்குகிறார்கள். But Lord Chaitanya, and then he said, Nama is more powerful. ஆனால் பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு நாமமே மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது என்று கூறினார். So he simply distributed the name and he didn't give any Diksha. எனவே தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு நாமத்தை விநியோகம் செய்தார், தீட்சை யாருக்கும் வழங்கவில்லை. Well, it's a different definition because Diksha usually means to get the mantra, like the 18-syllable mantra. And you don't do kirtan with that mantra. அது வேறு வகையான விளக்கம். தீட்சை என்றால் வழக்கமாக மந்திரத்தை பெறுவது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. மந்திரத்தை வைத்துக் கொண்டு நாம் கீர்த்தனம் செய்வதில்லை. And in Brihad Bhagavatamrita, there Narada Muni tells Gopal Kumar, if you want to go to Goloka, then rather than chant your mantra, you should do Nam Sankirtan. பிரகத் பாகவதாமதத்தில் நாரத முனிவர் கோபகுமார்களிடம் கூறுகிறார், நீங்கள் கோலோக விருந்தாவனத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் மந்திரங்களை ஜபிப்பதற்கு மூலமாக பதிலாக நாமத்தையே ஜபிக்க வேண்டும் என்று. In the first paragraph of the purport, it's mentioned that the Supreme Personality of God was transferred from the core of Vasudeva's mind or heart to the core of the heart of Devaki. We should note carefully that the Lord was transferred to Devaki not by ordinary way of human being, but by Diksha initiation. Usually devotees, we think Diksha means having a fire sacrifice, giving name. But here it looks a little different, only through mental mind it is. How to understand this? வசுதேவர் மனதின் மூலமாக கிருஷ்ணர் தேவகியின் மனதிற்கு மாற்றப்பட்டார். இது தீட்சை என்ற இந்த பதத்தில் விளக்கப்படுகிறது. வழக்கமாக தீட்சை என்றால் நாம் பக்தர்கள் பெறும் தீட்சையை நாம் நினைக்கிறோம். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? So ultimately, if we take a scriptural definition of Diksha, it means that the Guru gives a mantra to the disciple. சாஸ்திர விளக்கத்தின்படி தீட்சை என்பது குருவானவர் ஒரு பக்தருக்கு மந்திரத்தை அளிக்கும் விழா. But the mantra is non-different from the Lord. மந்திரத்திற்கும் பகவானிற்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. So therefore he is giving Krishna in the form of the mantra to the disciple. So there's a transfer of Krishna. எனவே குருவானவர் கிருஷ்ணரை மந்திர வடிவத்தில் பக்தருக்கு அளிக்கிறார். So in this case there was no mantra given. இந்த இடத்தில் எந்த மந்திரமும் அவ்வாறு தரப்படவில்லை. So it is not a traditional Diksha. இது வழக்கமான தீட்சை அல்ல. But it is a transfer of Krishna. ஆனால் இங்கே கிருஷ்ணர் இடம் மாற்றப்படுகிறார். So in that sense we can call it Diksha.
அந்த வகையில் இதை நாம் தீட்சை என்று அழைக்கலாம். So by that type of definition, therefore, we go beyond the regular Pancharatric dictions to say that Lord Chaitanya initiated everybody because he inspired them with Krishna. He didn't actually give them mantras or anything. He just told them chant Hare Krishna. But they became enthusiastic and they became Krishna devotees. So therefore, you can call that Krishna, Lord Chaitanya initiated everybody in South India, for instance. பகவான் சைத்தன்யர் அனைவருக்கும் கிருஷ்ண மந்திரத்தை அளித்தார். ஆனால் அது வழக்கமாக தீட்சை சடங்கின் மூலமாக நிறைவேற்றப்படவில்லை. ஆனால் இதுவும் ஒரு வகையான தீட்சை என்று நாம் கூறலாம். So in that sense, the Diksha Guru and the Siksha Guru can be equated in one sense. இந்த விதத்தில் தீட்சை குருவும் சீக்ஷா குருவும் ஒரு வகையில் சமநிலையில் உள்ளார்கள் என்று கூறலாம். ஒருவர் விக்கிரக வழிபாடு செய்யாவிட்டால் தீட்சை எடுக்க தேவையில்லையா? Yeah, technically. That's, as Jiva Goswami also says, that the Diksha is for deity worship, but it's for rich householders who can spend all their money on worshipping the deity. உண்மைதான், தீட்சை என்பது விக்கிரக வழிபாட்டிற்குத்தான். விக்கிரக வழிபாட்டிற்காக பணத்தை செலவழிப்பதற்காகவே அந்த வழிமுறையானது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று ஆசிரியர் குறிப்பிட்டார். So in spite of all these statements, still we tend to emphasize the Diksha. So that's a little bit of a, we can say, a distortion. இந்த வாக்கியங்கள் இருந்தாலும் கூட நாம் தீட்சையை வலியுறுத்துகிறோம். இது அந்த இந்த வாக்கியங்களை திரித்து கூறுவது போன்று கூட புரிந்து கொள்ளப்படலாம். Many refers that Prabhupada made this system of getting initiation. So how can we stop this? Well, so we have to continue. The system has always been there. It's a Pancharatric thing, so it's a scriptural, etc. So it's not that we're denying it. And the Goswamis also, they have their different lines. Like Advaitacharya has a line from him, and Gadadhar Pandit has a line, Janava has her line, etc. So it's not that it's something concocted, it's there within the Sampradaya. It's just the emphasis we put on it, that's the whole thing. பிரபுபாதரே இந்த தீட்சை முறையை உபதேசித்துள்ளாரே, இதை நாம் எவ்வாறு கைவிடுவது என்பது கேள்வி. வழிமுறையானது பொதுவாக எல்லா ஆச்சாரியர்களும் குறிக்கிறார்கள். ஆனால் வலியுறுத்தப்படுவது தீட்சை மகாமந்திரமே ஆகும். So certainly, there's always, even in here in these chapters, first chapters, this is idea that you have to give proper respect to the Guru and consider non-different from the Lord. இந்த அத்தியாயத்தில் கூட குருவிற்கான மரியாதையை நாம் கொடுக்க வேண்டும். அவர் பகவானிலிருந்து வேறுபட்டவர் அல்ல என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. But it does not say Diksha Guru there at all. It's just Guru. ஆனால் தீட்சை குரு என்று எங்கும் குறிப்பிடப்படவில்லை, குரு என்றுதான் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And then most of the quotations that we give for giving respect to the Guru is they're actually Siksha Gurus, not Diksha Gurus. They come from Upanishads or Bhagavatam. பொதுவாக பாகவதம் உபநிஷதங்கள் குரு என்று குறிப்பிடப்படுவது சீக்ஷா குருவைத்தான். We understand that for Diksha, Siksha, we do not have a living person in front of us. No? Living person to give instruction. We can hear his lectures or think of his instruction. That itself will benefit that person. Then why we say Ritvik initiation is wrong? Because they have taken Prabhupada as instruction guru and they have taken all the instructions. Like here, we don't see the person directly here. பிரபுபாதரே அனைவருக்கும் சீக்ஷா குரு. அவ்வாறு இருக்கையில் நாம் நேரடியாக ஒருவரிடமிருந்து உபதேசங்களை பெற்று கட்டளைகளை ஏற்கலாம். மாறாக நாமே இந்த தீட்சை என்ற வழிமுறையை கடைபிடிக்கிறோம். You're talking about Ritviks? Oh. They say we follow the instructions given. Yeah, and Prabhupada is living in his so books. we can do both. We can have Siksha Gurus and Diksha Gurus. நாம் சீக்ஷா குருவையும் ஏற்கலாம், தீக்ஷா குருவையும் ஏற்கலாம். So among the Siksha Gurus, then we have the heads of the Sampradayas. So they are Siksha Gurus for the whole Sampradaya. சம்பிரதாயத்தின் தலைவர்கள் பொதுவாக அந்த மொத்த சம்பிரதாயத்திற்கும் தீக்ஷா குருவாக இருக்கிறார்கள். And then we have
the actual Siksha Guru who was a living person. அதோடு நம் கண்முன் வாழும் சிக்ஷா குருவும் இருக்கிறார். And then we have a Diksha Guru who is a living person. தீக்ஷா குருவும் நம் கண்முன்னே வாழ்கிறார். So usually the word Diksha Guru is not used in the same sense as the Siksha Guru, and therefore you can have a non-living Diksha Guru. தீக்ஷை குரு என்பது சீக்ஷை குரு என்பதை போலவே பயன்படுத்தப்படாத காரணத்தினால் நாம் உயிர் வாழாத தீக்ஷா குருவையும் கேட்கலாம். So this was quite evident previous to tape recorders and such things. டேப் ரெக்கார்டர்கள் தோன்றுவதற்கு முன்னால் இது வழக்கத்தில் இருந்தது. Because the definition of Diksha was the Guru gives the mantra, and if he's not living, then how can he give the mantra to anybody? ஏனென்றால் தீக்ஷை குரு என்றால் அவர் மந்திரத்தை அளிப்பவர். அவர் உயிர் வாழாமல் இருந்தால் அவர் எவ்வாறு மந்திரத்தை அளிப்பார்? So therefore they never spoke of, having a Diksha Guru who gave after he was disappeared through a tape recording. It didn't exist before. எனவே மறைந்ததற்கு பின்னால் டேப் ரெக்கார்டர் வழியாக தீட்சை அளிக்கும் ஒரு குரு இதுவரை இருந்ததில்லை. Nowadays people hear from YouTube, Prabhupada lectures, and even online lectures, and they get very inspired, and they start following all the rules and regulations and chant 16 rounds. Yeah. They said, in my heart, I've accepted him as a guru. Yeah, so one can do that. Take Siksha Guru. As I said, any guru from ancient times can be a Siksha Guru. The Ritviks ask why we can't accept Prabhupada as a guru. But they're saying he's a Diksha Guru. That's the whole point. No, everyone accepts the Prabhupada as a guru, but to take him as the Diksha Guru and he gives the mantra to everybody, that is not nowhere online, mentioned. we say many gurus don't even meet their disciples. They Yeah. just giving online. But again, this last sentence, unless one is initiated by a right person, so which means initiation is very important in the parampara. Without getting initiation, can we go back? Well, what type of initiation like this with Vasudeva and Devaki, which was not a mantra at all, so that was not the traditional Siksha. It was more, not Diksha, it was Siksha. So the idea is you have to get knowledge. So even the Diksha means knowledge. It means mantra, but actually means knowledge, because it says Divya Gyanam. The Diksha means Divya Gyanam is transferred. So there must be some knowledge transfer. So if you get the mantra but there's no knowledge transfer, then what is it? It's also not Diksha. தற்காலத்தில் ஆன்லைன் மூலமாக கூட தீட்சை பெறுகிறார்கள். இது சரியான முறையா? அதற்கு மகாராஜரின் பதில், எந்த வகையான தீட்சை அவர்கள் பெறுகிறார்கள் என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். தீட்சை என்றால் மந்திரத்தை அளிப்பது மட்டுமல்ல, உபதேசங்கள் மற்றும் ஞானத்தை வழங்குவது என்று பொருளாகும். அவர் வேத ஞானம் சரியாக பரிமாற்றப்படுகிறதா என்பதை நாம் இங்கே புரிந்து கொள்ள வேண்டும். You were explaining how the Siksha Guru is at least required and chanting is sufficient. So if you look at Ritviks, they have Prabhupada books and they accept Prabhupada as the main Siksha Guru. They chant No, the main holy thing names. is they accept him as the Diksha Guru. That's the whole problem. Sorry? They accept him as the Diksha Guru. No problem about Siksha Guru. We accept Prabhupada as Siksha Guru also. But they're accepting him as a Diksha Guru. So they take Diksha from him and get a name from him through somebody else. That's the difference. சீக்ஷை குரு தேவை, நாமஜபம் தேவை, இவை ரெண்டுமே போதும் என்று கூறினீர்கள். ஆனால் ரித்விக்கை பொறுத்தவரை அவர்கள் பிரபுபாதரை சீக்ஷா குரு ஏற்கிறார்கள். இவை நாம் எவ்வாறு காண்பது என்பது கேள்வி. மகாராஜன் என்பதில், பிரச்சனை அவர்கள் செய்யும் மற்ற விஷயங்களில் அல்ல, அவர்கள் பிரபுபாதரை தீட்சை குருவாக ஏற்கிறார்கள். அதை தவிர அவர்கள் செய்யும் அனைத்து வழிமுறையும் செய்துதான் இவ்வாறு தீட்சை குருவாக ஏற்பது மட்டும்தான் தவறு என்று நாம் குறிப்பிடுகிறோம். So what they're chanting, what effect their chanting would have? Because they're also chanting 16 rounds. The holy names. அவர்களும் 16 மாலைகள் ஜபம் செய்கிறார்களே, அதனால் அவர்கள் என்ன பலனை அடைவார்கள்? So the main effect would be, or we could say is, depends upon if they commit aparad or not. If there's aparad, no effect. அவர்கள் அபராதம் செய்கிறார்களா இல்லையா என்பதை பொறுத்துதான் அவர்களுக்கான பலனானது வழங்கப்படும். அபராதம் இருந்தால் பலன் கிடைக்காது. So this we say it's a mistake them to accept Srila
we say that it's a mistake to accept Srila Prabhupada even now as Diksha Guru. So that is not so significant if they chant offenselessly. Yeah. நாம் அவர்கள் பிரபுபாதரை தீட்சை குருவாக இருப்பது தவறு என்று குறிப்பிடுகிறோமே, அவ்வாறு இருக்கையில் அவர்கள் அபராதமின்றி ஜபம் செய்தால் அது ஒரு பெரிய முக்கியமான விஷயமாக கருதப்பட தேவையில்லையா என்பது கேள்வி. ஆம் என்பது மகாராஜாவின் பதில். In fact, GBC's made a specific statement. Srila Prabhupada is the primary Siksha Guru for all of ISKCON. So we're not disputing the teachings. ஜிபிசியில் கூட பிரபுபாதரே முதன்மையான சிக்ஷா குரு என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Nor do we also say that you must take Diksha in order to advance. No one's made us, there's no law like that also. தீட்சை எடுத்தால்தான் பக்தியில் முன்னேற வேண்டும் என்று எந்த சட்டமும் இல்லை. Probably the Ritviks may think that Diksha Guru must be perfect, bona fide, not contaminated, he should not fall down. So now they say, at least Prabhupada didn't fall down, it's better not take risk and directly take shelter of Prabhupada and we go back home back to God. Well, you could definitely, you could take shelter of Prabhupada. It's only a matter of giving Diksha. That's the main dispute. When Srila Prabhupada was personally present in this planet, okay, please continue. தீட்சை குருவை பொறுத்தவரை அவர் வீழ்ச்சி அடையக்கூடாது, தவறிழைக்கக்கூடாது என்று ரித்விக் நினைக்கிறார்களே, அதன் காரணமாகவே அவர்கள் பிரபுபாதரை குருவாக ஏற்கிறார்கள் என்று நாம் கருதலாமா என்பது கேள்வி. மகாராஜரின் பதில், பிரபுபாதரை சிக்ஷ குருவாக பெறலாம், அவரிடம் இந்த உபதேசம் பெறலாம், அதில் எந்த தவறும் இல்லை. அவருடைய புத்தகங்களை படிப்பதன் மூலமாகவோ அவர்கள் உபதேசத்தை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக நாம் நிச்சயமாக பக்தியில் முன்னேறலாம். When Prabhupada was personally present in the planet, in the later stages, he couldn't travel. So some sannyasis and temple presidents, they gave initiation on behalf of Prabhupada, and even the mantra. So that was there, and they say Prabhupada is still living in this moment, in his books. So why we can't do this? What Prabhupada did it when he was there. பிரபுபாதர் இந்த பூவுல இருந்த பொழுது கூட முதிர்ந்த வயதில் அவர் பிரயாணம் மேற்கொள்ள முடியாத காரணத்தினால் அவர் சார்பாக பக்தர்கள் சென்று தீட்சை அளித்தார்கள், உபதேசம் அளித்தார்கள். இதனால் நாம் ஏன் இப்பொழுது அதை கடைபிடிக்க கூடாது? So Prabhupada authorized certain people when he was alive, but the people who are doing it now were not authorized by him. So, and then what happens next generation? Who authorizes who? I think revelation, Prabhupada came in a dream. Well, yeah, you can say that. Well, we don't buy Prabhupada. We can say Rupa Goswami came to me in a dream also. Say anything. பிரபுபாதர் இருந்த பொழுது அவர் சில நபருக்கு அங்கீகாரத்தை அளித்தார், அதன் மூலம் அவர்களுக்கு சக்தி அளிக்கப்பட்டு அவர்கள் அந்த வேலையை செய்தார்கள். இப்பொழுது அந்த அங்கீகாரத்தை அளிக்க யாருமே இல்லை என்பது மகாராஜன் பதில். அவ்வாறு இருக்கையில் பிரபுபாதர் மற்றவர்களுக்கும் அங்கீகாரம் அளித்தார் கூறலாமா பொதுவாக என்பது கேள்வி. ரூப கோஸ்வாமி இருக்கும் பொழுது கூட தான் அங்கீகாரம் அளித்தார் என்று நாம் கூறலாம். இதை நாம் எவ்வாறு ஏற்பது என்பது பதிலாகும். How to give respect to Guru Maharaj and devotee according to Shastra. Shastra Subahu. சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் ஒரு குருவிற்கும் பக்தர்களுக்கும் நாம் எவ்வாறு மரியாதை செலுத்த வேண்டும்? Well, I guess you should understand what Scripture says then. You should understand what Scripture says and follow it. நீங்கள் இதற்கு சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்கிறது என்பதை புரிந்து கொண்டு அவற்றை பின்பற்ற வேண்டும். Observe appearance and disappearance days of acharyas so as to please them. ஆச்சாரியர்களின் தோற்றம் மற்றும் மறைவு தினங்களை நாம் எப்படி அனுசரிப்பது, எப்படி அவர்களை திருப்திப்படுத்துவது? Scripturally, we don't have any particular rules written there. சாஸ்திரத்தில் இதற்கென்று தனிப்பட்ட விதிகள் வழங்கப்படவில்லை. But the main element is remembrance. ஆனால் பிரதானமான விஷயம் அவர்களை நினைவில் கொள்வது and glorification. அவர்களின் புகழை மகிமைப்படுத்துவது and worship. அவர்களை வழிபடுவது. So that may be combined in different ways in different occasions.
இது பல வழிகளில் கலவையாக சேர்த்து வழிபடப்படலாம்.